Hello, my dear students. Welcome to Takshar Academy. So, in the previous class, we had discussed about the most important concept of molecular biology of inheritance, that is a transcription mechanism. So, the word transcription is nothing but the copying of information from the DNA into a formation of RNA molecules in the form of message containing RNA. That is nothing but a transcription mechanism. Okay. And we have studied about the what is the exact transcription mechanism will be conducted and what are the important events in the form of units will be required for the transcription, and in that the promoter, the region of terminator, and the sequence of coding gene along with a different molecules. And if you take an example for the some important transcription in a prokaryote is a totally differ from the eukaryota. But if you take example of eukaryota, the eukaryotes will be made up of monocystonic nature of gene. We have studied mono is nothing but a single gene sequence. It will be undergo the complete transcription and it will be made up of a both coding along with a some kind of interrupted genes also be present. So in the form of exon along with a intron will be present on the monocystonic nature of a gene, and we can commonly call it as a split genes. And second one will be if you take example of prokaryota, and within that prokaryota we can see that the polycystonic nature of structural gene. The word polycystonic is nothing but many number of genes and it is totally absence of the non-coding region in the form of split gene, that is a totally absent. So that is indicate for the transcription in prokaryota. So ನಾವು previous class ಅಲ್ಲಿ monocystonic nature in eukaryote study ಮಾಡಿದೀವಿ along with a polycystonic nature of a prokaryotes we are studying. Okay na? And today's class we are studying about the detailed description regarding the transcription in prokaryota and transcription in eukaryota, and again the new another concept of the central dogma of molecular biology. Okay na? So for example, the first the transcription in prokaryota. So ಇಲ್ಲಿ word ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So the word is indicate the prokaryota, it is indicate for the ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು prokaryotes ಗೆ, that is a primitive nucleus. Pro is indicate for primitive nucleus. Just organisms ಅಲ್ಲಿ nucleus will be primitive. Karyo refers to nucleus anta meaning, and the primitive nucleus containing cell, that is considered the prokaryota. And these prokaryota automatically there is a total cell organelles will be absent. Just now prokaryote example of bacteria anta ತಗೊಂಡ್ರೆ, and within that bacteria there is a absence of different type of cell organelle. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಟೋಟಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದ DNA will be present and it is considered the nucleoid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. And within that nucleoid the mechanism of transcription will be occur. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ prokaryotic transcriptions ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the site of prokaryotic transcription ಎಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಸೈಟ್ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ prokaryotes ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಾ. ಯಾವುದು? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ mRNA ಫ್ರಮ್ ದಿ DNA. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ mRNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ
prokaryotes anta ide. So the site of the mechanism of production of mRNA, that is a cytoplasmic region. Okay na. And if we take a process, how they will be a mechanism could be occurs in a the transcription of prokaryota. First, in an bacteria, there is a synthesis of all the type of RNA. This is the very important point. So now bacteria is an example ಅಂತ consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, within that bacteria there is a requirement of all the type of RNAs. It is a produced or there is a catalyzed by a single kind of enzyme, that is RNA polymerase enzyme. So ಇಲ್ಲಿ the mechanism of RNA polymerase example ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. and ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ one polymerase enzyme ಇದೆ, DNA polymerase ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and these DNA polymerase enzyme, it can production of all the type of RNA in the form of rRNA ಇರಬಹುದು. ಸೊ ನಮಗೆ types of RNA ಅಂತ ಬಂದಾಗ rRNA ಬರುತ್ತೆ, and there is a tRNA will be available, and there is a mRNA will be available. So all the type of RNA, they are produced within the bacterial cell with a catalytic activity of single enzyme, that is a DNA polymerase enzyme. So ಇದು very important word, because of prokaryotes ದಲ್ಲಿ without any kind of division of RNA polymerase enzyme, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲಿ the division of RNA polymerase enzymes ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. and will coming to the prokaryota, the transcription will be occurs in the form of three different steps. Within that, the step number 1, the stage of initiation. The word initiation nothing but the beginning stage for the transcription, and the stage of elongation, that is a second important step, and the last one will be stage of termination. So these are the three important steps in the mechanism of transcription in prokaryota. And before going to the mechanism of transcription, what are the important requirements will be required? The components which are required for the mechanism of transcription. ಯಾವ components requirement ಇದೆ ಅನ್ನೋದು important ಇಲ್ಲಿ. So let us consider, there is a requirement of component will be, ಏನೇನ್ component requirement ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, first ಒಂದು, there is a requirement of DNA. first requirement ಏನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, DNA will be a very important point. and after the DNA, next transcription ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ some factor will be required. so that factor ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮು, there is a requirement of sigma factor ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and there is a transcription ನ direct ಆಗಿ it can stops ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, there is a requirement of some kind of rho factor will be required. okay. and one important enzyme name will be RNA polymerase enzyme. so the RNA polymerase enzyme also be required. and with respect to this, different another components also be required for the mechanism of transcription. so ಇಲ್ಲಿ DNA, sigma factor, RNA polymerase enzyme, and there is a rho factor. without this component, the mechanism of transcription in a prokaryote will not occurs. okay na. so ಇಲ್ಲಿ by using this kind of component, the mechanism of initiation and there is elongation and termination could be occur. so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ process conduct ಅಂತ ನೋಡೋಣ. step number 1, the stage of initiation. so ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಾವು, ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಈವೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್, ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ರೀಕಾಲ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ DNA. ಇದೊಂದು DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ 3' to 5' ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3' to 5' ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA. at the one site ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ there is a promoter will be present, and another end part ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ terminator will be present. so ಇಲ್ಲಿ promoter ಗೊತ್ತಿದೆ and terminator also we are well known. so the process of initiation will be begin with a
a promoter site. Beginning site ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ promoter site. Here there is a one important enzyme, RNA polymerase enzyme bind to the promoter site of a DNA. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಇದು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ and ಇಲ್ಲಿ edge part ಅಲ್ಲಿ terminator site will be present and the promoter site ಗೆ the first the binding of a RNA polymerase enzyme. So ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ RNA polymerase enzyme will be bind. So ಇಲ್ಲಿ binding of RNA polymerase enzyme and basically due to the binding of RNA polymerase enzyme with respect to the initiatory factor of sigma, just ಅಲ್ಲಿ initiatory factor ಅಂತ ಯಾವುದು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು sigma factor, with attachment of sigma factor and RNA polymerase enzyme, the double stranded DNA, it will be causes the local unwinding of DNA, a double helical DNA into a single strand of DNA. So ಇಲ್ಲಿ DNA ಗೆ RNA polymerase enzyme with respect to the sigma factor bind ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ the DNA become melting of DNA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. Due to the melting of DNA, the double stranded helical structure of DNA converted into a single stranded, that is mechanism we can call unwinding of DNA. ಆ ಒಂದು mechanism ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು unwinding of DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? And due to the unwinding, then initiatory factor ಏನಿದೆ sigma factor and it will be present in an RNA polymerase, it can initiate the process of synthesis of RNA. So the ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it can first initiatory point ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. RNA polymerase ಇದೆ, RNA polymerase it can initiate the production of RNA due to the some effect from the sigma factor, that is a initiatory factor. ಇದು step number 1, the stage of initiation. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ stage of initiation ಅಂತ ಬಂದಾಗ the double stranded DNA ಗೆ at the promoter site the binding of ಯಾವ enzyme RNA polymerase enzyme at the promoter site and with respect to the sigma factor, and it can cause the melting of DNA, that is the unwinding of the double strand of DNA helix, and with the presence of initiatory factor of sigma, the RNA polymerase enzyme, it can initiate the process of formation of RNA and the synthesis of RNA will be occur. So this is the stage number 1 for the initiation in a prokaryotic mechanism of transcription. ಇದು point number 1 of a transcription mechanism. Next we are coming to the point number 2, the second step, elongation steps ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. So within that elongation, after the binding of RNA polymerase with a sigma factor, the initiation will be occur and there is a process of synthesis of RNA chain in the direction of 5 to 3. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ initiation begin ಆಗುತ್ತೋ, when the beginning of initiation and the RNA synthesis will be start, automatically the rho factor ಏನಿದೆ it can release. just ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು sigma factor ಏನಾಯ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು from the RNA polymerase enzymes in the, because of the transcription will be already initiated and the process of elongation will be conducted. So ಇಲ್ಲಿ step number 2 ಅಲ್ಲಿ elongation nothing but the synthesis of RNA chain complete ಆಗಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ RNA chain will be synthesized ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ in the direction of 5 to 3, and in this process during the initiation with respect to the elongation there is a many number of ribonucleoside in the form of triphosphate containing molecules will be added. So ಇಲ್ಲಿ just ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಇದೆ and this double standard DNA ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ DNA ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ, let us consider this is the template, and ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೆಡ್ ಕಲರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, so that is consider the coding strand. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ template strand will be used, template ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. With respect to the template the RNA will be produced, so RNA it will be consisting of
the sequence of nucleotide ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇಂದನೇ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ activation of nucleoside with respect to the triphosphate molecule. Within that, the ATP in the form of adenosine triphosphate, guanosine triphosphate, and instead of U, that is a T, nothing but the U anta ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ uracil ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಡ್ triphosphate molecule. C, cytosine triphosphate will be continuously added. So ಅಲ್ಲಿ repeated ಆಗಿ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Due to the repetition of adding of nucleotide, it can production of complementary base pair according to the template stand. ಇದಕ್ಕೆ template stand ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು complementary stand that is nothing but a RNA in the form of mRNA sequence by using a template of DNA stand. So there is a continuous addition of new nucleotide and the continuous RNA polymerase enzyme will be catalyzes and the long length of RNA mRNA it will be produced from the DNA molecules by the utilization of a one parental stand, only one, that is a template stand will be used and for the formation of a single strand of mRNA. So idu stage number 2 elongation of the transcription mechanism annu. Okay na? And after that the last important steps will be the step of termination. Just till a word termination is indicate for the binding of some important factor. So illondu factor ide, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಂಡ್. ಸೊ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟರ್ಮಿನೇಟರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ನಾವು ರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as a terminator factor bind to the RNA polymerase enzyme and automatically the mechanism of termination will be occurs. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ RNA polymerase and sigma factor, and sigma factor initiate the RNA synthesis. Due to the formation of RNA there is a release of sigma factor and continuously addition of ribonucleoside with the triphosphate molecule. The production of mRNA will be occur, and after that the termination mechanism. Here there is a that polymerase enzyme it can reaches to the up to the end part of terminatory site. The terminator site will be made up of a one important kind of a row factor will be present. Due to the binding of RNA polymerase with respect to the row factor, the production of mRNA it is completely stopped, and there is RNA polymerase and row factor will be released from the DNA, that is a formation of mRNA. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ end result ಏನನಿಗೆ, so that is considered the mRNA. M is nothing but a messenger RNA will be directly produced from the transcription mechanism in a prokaryote. So ಇದನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್, ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ 3 diagrams is very very important. And what are the mechanism in initiation and elongation and termination ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ important. Okay na? So this is the a part number 1, the mechanism of transcription in prokaryotic organism. That is an example one will be a the bacterial cell. Okay na? So this is the some important another kind of mechanism in a termination, that is a some kind of DNA they have row factor, and some kind of DNA there is a no row factor. During that condition if the row factor will be present, the mechanism will be row dependent termination will be occur, and if the row factor will be totally absent, so that is considered the row independent mechanism of a transcription. So there is a two important transcription mechanism will be occurs in the bacterial cell. Okay na? So we are coming to the overall mechanism of transcription in prokaryote. So let us consider here the promoter site, binding of RNA polymerase enzyme. The enzyme of RNA polymerase will be bind.
And let us consider this is the template DNA. Due to the template DNA, then can finally we can formation of a one important RNA molecules, mRNA, it will be directly produces. And if the RNA polymerase bind to the terminator with a presence of a Rho factor, ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ Rho factor presence ಇದೆ ಅಂದಾಗ, with a presence of Rho factor, with interaction of RNA polymerase inside, the mechanism of termination will be stopped and mRNA will be released from the DNA. So, ಇದು overall process and mechanism of a transcription in prokaryote. So, ಇಷ್ಟು very very important point. Mechanism of prokaryotic transcription ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆನಾ? And we're coming to the site and how there is a the transcription will be occur. Just like overall process ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. Just ಇಲ್ಲಿ direct bacterial cell with a prokaryote example ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. The bacterial cell will be a simultaneously production of transcription and a protein. ಇದು important. ಈಗ mRNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ mRNA ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಪಲ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Because of translation begins before the mRNA and it is a fully transcribed. Because of mRNA it is a required no any kind of processing unit for the activation, and the transcription of a translation takes place same compartmentally, no separation of cytosol with a nucleus, because we are well known it is bacterial cell. ಇದು bacterial cell ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, DNA ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು mRNA ಆಗಿ, mRNA ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And ಇಲ್ಲಿ another important point which is the site for translation in a prokaryote ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the site of translation in a prokaryote will be that is only cytoplasmic tissue without any kind of nuclear part. Okay na, because same compartment ಅಲ್ಲಿ the mechanism will be conducted. So ಇದು prokaryote example ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ DNA ಇದೆ, ಆ DNA ದಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲರೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು mRNA. mRNA ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ and that protein will be a expression of gene in the form of bacterial cell. And we're coming to the eukaryote. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅನ್ನೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇದು eukaryote ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, eukaryotic refers to the well developed nucleus will be present. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. And within that nucleus the first primitively formation of mRNA and mRNA move towards the cytoplasm. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗೋ ಸೈಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗೋ ಸೈಟು ಡಿಫರೆಂಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ and translation will be occurs in the cytoplasmic ratio. So ಇಲ್ಲಿ time duration will be totally different. If the transcription will be completed, fully transcription of mRNA, and that mRNA it will be moved towards the cytoplasm, and that mRNA undergo the mechanism of translation. Otherwise there is no simultaneous process in a eukaryote because of the site of translation and the transcription. Both will be different compartment in case of only a eukaryotic transcription mechanism. So isto prokaryotes anta tagondre with the description alli istu correct agi ನೆನಪಿಟ್ಟು. And what are the major difference in prokaryotic along with the eukaryotic transcription? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋ ಯೂಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಯುಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಆಫ್ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಯುಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ the 3 RNA polymerase enzyme will be present ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ RNA polymerase RAN pol 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 1 polymerase. Same RNA polymerase 2, RNA polymerase 3. The total number of RNA polymerase will be 3 in number in a eukaryote. Okay na? And another important difference, in an formation of a transcript, that is a primitively formation will be hnRNA. hnRNA in the sense heterogeneous nuclear RNA. So HN ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ heterogeneous nuclear RNA. So meaning of heterogeneous nuclear RNA ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ they can containing both exons along with a intron. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ 5 to 3 ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಜೀನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರೇಷನ್ ಇದೆ, ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. Alternative binding of exon and intron leads to the formation of an hnRNA. ಸೊ hnRNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾನ್ಗೂ ಇಂಟ್ರಾನ್ಗೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದೇನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಅಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೀಡ್ ಇಲ್ಲ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀಸನ್ಸ್ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ the removal of non-functional gene of introns from the hnRNA for the formation of mature RNA, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 by 1 ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್. ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. RNA polymerase in a eukaryote, it will be act as a division of labor. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದೇನು ನಮಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ 1 ಹೇಳ್ದಂಗೆ 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ 3 will be present. And each RNA polymerase enzyme, it is a specific for the formation of a specific type of an RNA. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ RNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ 1 ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ rRNA. ಸೊ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ rRNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ 2 ಏನಿದೆ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಟಿರೋಜಿನಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ RNA hnRNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ 3 ಏನಿದೆ it can be transcription of tRNA. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ RNA ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ tRNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ there is a 3 important RNA will be present. One will be RNA polymerase 1 and RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. One will be production of the transcription of a rRNAs. ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು rRNA ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ರೈಬೋಸೋಮಲ್. And within the 20S RNA, 18S RNA, 5.8S RNA will be production from the RNA polymerase 1. And RNA polymerase 2 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಟಿರೋಜಿನಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ RNA in the form of hnRNA production ಆಗುತ್ತೆ. And again with respect to the hnRNA, finally we can get a formation of a mRNA also. So RNA polymerase 2 production of HN and mRNA. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
And RNA polymerase 3 ಏನಿದೆ, they can transcription of tRNA along with a 5s rRNA and snRNAs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, small nuclear RNAs. All they will be produces only from the a type number 3 of RNA polymerase enzyme. Okay na? So these are the a division of labor in a eukaryotic RNA polymerase enzyme. But if we take example of prokaryotes ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್, prokaryote ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? Only RNA polymerase, it is a catalysis of all the type of RNA. ಅಲ್ಲಿ RNA polymerase 1, 2 and 3 and bifurcation ಇಲ್ಲ. Because single RNA polymerase enzyme production of all the type rRNA production ಆಗುತ್ತೆ, hnRNA, mRNA, tRNA production ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಆಫ್ RNA polymerase enzyme. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೀನ್ 1 RNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ RNA polymerase 1 ಇಂದ. Gene 2 RNA polymerase 2 ಇಂದ mRNA. And if you take a gene 3 RNA polymerase in the tRNA will be produced. So these are the three important types of an RNA which are present in a ಇಲ್ಲಿ presence ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಯುಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಯುಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ division of labor of RNA polymerase enzyme. So ಇದು another important mechanism. And how there is a processing of the primary transcript. ಇಲ್ಲಿ hnRNA ಬಂದಿದೆ. ಸೊ hnRNA it will be converted into an mRNA ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ RNA ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್. ಎಕ್ಸಾನ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಾನ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇದು ಯಾವ RNA ಆಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ hnRNA ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಟೆರೋಜಿನಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ RNA ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಹೆಟೆರೋಜಿನಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ RNA ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಮೆಚೂರ್ mRNA ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್. ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ mRNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಟ್ರಾನ್ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾನ್ ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆಚೂರ್ mRNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆಫ್ introns, it can be directly removed from the hnRNA. Finally we can get a formation of a mature mRNA due to the mechanism of a splicing. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ hnRNA ಏನಿದೆ, introns are removed by the spliceosome enzyme ಇಂದ and exons will be spliced together ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is indicate for the splicing activity. Splicing nothing but non-coding sequence of introns which are removed from the hnRNA for the formation of a mRNA due to the presence of a spliceosome enzyme. ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜೈಮ್ ನೇಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ ಸ್ಪ್ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಂಜೈಮ್. ಓಕೆನಾ? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಎಂಜೈಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಮೆಚೂರ್ mRNA. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 2, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ RNA. ಇಲ್ಲಿ RNA ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಫ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗುಯಾನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದು DNA ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ hnRNA. hnRNA ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ mRNA ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ mRNA ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 5 ಪ್ರೈಮ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮಿಥೈಲ್ ಗುಯಾನೋಸಿನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಂಡ್ ಯಾವುದು ನಮಗೆ
5 ಪ್ರೈಮ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ 3 ಪ್ರೈಮ್ ಎಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಟೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೇಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ like many number of adenylate residue will be present. The many number of quantity of in presence ಇದೆ ನಮಗಲ್ಲಿ residue of adenylic substance. So polyadenylic tail will be presence ಅಥವಾ polyadenylation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. So the polyadenylic tail are a residue in the sense that 200 to 300 number of adenine molecules will be added at the end part of RNA, that is a 3 prime end. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈ 3 ಪ್ರೈಮ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಲೈಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರೇಷನ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ದ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಡೆನೈನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೇಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ RNA molecules of conversion of HN into a mRNA. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಎಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೆಚೂರ್ mRNA. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, 3 ಪ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಲ್ ಇದೆ. 5 ಪ್ರೈಮ್ ಟು 3 ಪ್ರೈಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಟೇಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ eukaryotic mRNA ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, and now it is a fully process for the hnRNA is called the mRNA. ಆ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ hnRNA ಏನಿದೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ mRNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ mRNA it is considered the fully processed nature of hnRNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಎ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ when comparison prokaryote. ಎರಡೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಆಫ್ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ hnRNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೆಟರೋಜಿನಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ RNA ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು mRNA ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಟೇಲಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ prokaryotic transcription when comparison of a eukaryotic transcription mechanism. Okay na? So ಇದು a very important difference of a prokaryote along with eukaryote. So this is all about the mechanism of transcription. So ಇದು important transcription ಅನ್ನೋದು either there is a prokaryote along with a eukaryote compulsory ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ information of pro and along with the eukaryote ಅನ್ನೋದು just ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. So we'll coming to the next important concept of the molecular basis of inheritance according to the central dogma of molecular biology. Just once recall the central dogma of molecular biology. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ central dogma of molecular biology ನಮಗೆ? So here the DNA will be present. The DNA will be formation of ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿ mRNA ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಏನಾಗಬೇಕು ನನಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ DNA ಟು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ mRNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ DNA ಟು DNA ಕನ್ವರ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ mRNA ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೀಗ mechanism of translation. So before going to the mechanism of translation, actual process, there is a need of some important concept awareness of the genetic code. According to the Camillo Golgi, based on the discovery of some coding and the genes of the set of nitrogen base pair, we can call the codon. So the important chart idike. So that is nothing but a genetic code. Because of the genetic code is can code for the particular type of amino acid during the mechanism of translation. And in mechanism of translation alli carry ಮಾಡೋ information mRNA, and in the form of genetic code it will be decoded by the mRNA
and we can get a protein chain ಅನ್ನೋದು. So the protein chain importance again ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. The information regarding the amino acid and the different sets of code of GNA. Okay na? So ಇಷ್ಟು important points of the genetic information of genetic code. So ಇಲ್ಲಿ genetic code ಅಂತ ಇದೆ. What do you mean by the word genetic code and how we can be observed? What are the major type of steps involved in the genetic code is a very important. So ಇಲ್ಲಿ the word genetic code is nothing but it is a sequence of nucleotide in the form of nitrogen base pair in an mRNA that contain the information of protein synthesis, that is translation, that is indicated for the genetic code. So ಈ genetic code ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ so it is a set or a sequence of information, just a set ಅಥವಾ sequence of information ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. The sequence of information in the form of nitrogen base pair in an mRNA. mRNA ನಲ್ಲಿ ಇದೆ already information and that can contain the synthesis of protein due to the mechanism ಯಾವುದು translation ಅನ್ನೋದು. So that is word indicate for the genetic code ಅನ್ನೋ indication. So ಇಲ್ಲಿ genetic code ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ how many number of nitrogen base pair will be required for the codon? Those three bases of determine the single amino acid and it consider the word codon. So ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಒಂದು codon ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ 3 nitrogen base pairs ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ and these 3 nitrogen base pair it can code with a single amino acid. ಇದು ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ amino acid ಗೆ and that is consider the word ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು codon ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ mRNA. mRNA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕೋಡಾನ್ ಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. AUG1 codon and many number of codon will be present at the end. 9 codons will be present in a one mRNA. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ mRNA ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ codons ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ and due to the translation mechanism ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ a formation of ಏನ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ there is a development of a some important component in the form of protein. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ what do you mean by the word codon and what are the characters of genetic codes ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the genetic codal character and before going to the characters, so who discovered the genetic code? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಜಾರ್ಜ್ ಗ್ಯಾಮೋ suggest based on the coding category of 20 amino acid and all the coding of the 20 amino acid we can code with a 3 set of nucleotide and thus the end result of 3 nucleotide set we can formation of a 64 number of codons will be developed. And these 64 number of codons, 61 they can code with a specific type of amino acid and the remaining 3 there is no coding of any kind of a amino acid. So ಇದು ಜಾರ್ಜ್ ಗ್ಯಾಮೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 20 number of amino acid and all the 20 number of amino acid it is directly coded with a 3 set of nucleotide in the formation of 64 codon and 20 amino acids will be completely or fully coded by the genetic codal information. So idu the discovery of George Gamow. And before that another important scientist Hargobind Khorana developed by the chemical method of synthesis of RNA molecule. It important word. ಕೇಳ್ತಾರೆ who developed the mechanism of chemical method for the synthesis of RNA ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ so the mechanism of chemical nature of RNA production will be conducted by the Hargobind Khorana. Okay na iವರು chemical method ಅಲ್ಲಿ they are synthesized by the RNA molecules with a different combinations based on the homopolymer with respect to the copolymer. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು.
homopolymers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, along with the copolymers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Due to the homopolymer along with the copolymer ergo in the corona there is a development of or the developed by the RNA molecules by the chemical method in the production ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥರು ergo in the corona. ಇದು first important point. And we'll coming to the second point. Same Marshall and Nirenberg, and they can proposed by the development of free cell state system for the production of protein. ಸೆಲ್ ಫ್ರೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೆಲ್ ಫ್ರೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಂಡ್ ನೆರಾನ್ಬರ್ಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಂಡ್ ನಿರನ್ಬರ್ಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಲ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ and Hergovin corona given by the RNA molecule synthesized by the artificial by the chemical nature of method ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. And next scientist like Savaro-Ochoa enzyme mechanism ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Polynucleotide phosphorylase enzyme is used for the polymerization of RNA because of defining of the sequence of template independent manner important. The sequence of a template in the form of independent manner ಅನ್ನೋದು like Savaro-Ochoa ಅಂತಕ್ಕಂಥ scientist they are given by the enzyme mechanism polynucleotide phosphorylase enzyme ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ, for the polymerization of a RNA molecule. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ನಮಗೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಸೆಲ್ ಫ್ರೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸೆಲ್ ಫ್ರೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಫಾರ್ ದಿ mRNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ mRNA ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕೋಡಿಂಗ್. ಯಾವ್ದು ಕೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಡ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್, ನಮಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ 64 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 64 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ 64 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ಗೂ and with respect to the coding genes of specifically ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ 64 amino acids ಇದಾವೆ, ಏನು 20 amino acids, and they can code with respect to the exactly 20 number of a different variety of amino acid with a 64 number of codon. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು. And we'll coming to the next one. What are the characters of genetic code? ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, what are the major characters ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, and before going to the characters of genetic code, just ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, so there is a need of a some important analysis. ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು, ನಮಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ 3000 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದೇನು, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಸೆಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 3000 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ 3000 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 3000 ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ನನಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಓನ್ಲಿ 20. ಸೊ ದೀಸ್ 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲನೈನ್ ಅನ್ನೋದು, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಜಿನಿನ್ ಅನ್ನೋದು, ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಲನೈನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 20.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲನೈನ್, ALA ಅನ್ನೋದು, ಆರ್ಜಿನಿನ್, ಆಸ್ಪರ್ಜಿನ್, aspartic acid, and cysteine, glutamine, glutamic acid, glycine, histidine, and isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, proline, serine, threonine, tryptophan, tyrosine, valine. So the total number of the sequence of amino acid involved for the translation for the formation of protein structures ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ only a 20 number. Okay na. So these out of 20, and these 20 type of amino acid which can code with a specific reasons of a codon, and the mechanism of translation will be occur. Okay na. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ 64 ಕೋಡಾನ್ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಇದೆ, ಸಿ ಅಂಡ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಜಿ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ? ಓನ್ಲಿ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ 4. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಆಗಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಓನ್ಲಿ 4 ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್, ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 16 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೋಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 16, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 64 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ 20 ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಬ್ಲೆಟ್, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್, ಅಂಡ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ 64 ಕೋಡಾನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಇದೆ, ಸಿ ಅಂಡ್ ಎ ಅಂಡ್ ಜಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಯು ಸಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಜಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯು ಸಿ ಜಿ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು U pair with U and another U, formation of U, and the molecules of amino acid will be PHE, phenylalanine ಅನ್ನೋದು. ಸೇಮ್ ಕೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು UUC, UUE, UUG. ಫಿನಾಲಲೈನ್, ಲ್ಯೂಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಸೇಮ್. ಅದೇ ತರ ನಾವು UC ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಗೇನ್ 4 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾನ್, and UA 4 set of codon, and UG 4 set of codon, and CU 4 set, and again 4 set, again 4 set, and final number of the formation of coding sequence with a genetic code. Total number of ಎಷ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ? based on the 64 number of codons will be present. and end result ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 64 number of codons ಬಂದಿರೋದು according to the genetic code with a variations of genetic code and amino acids ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆನಾ. and we'll coming to the characters. ಈಗ characters ಏನಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. character number 1, the genetic code is always in the form of triplet. so ಇದು important word, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. characteristic features of a genetic code ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 5 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು explain the genetic code characters ಅನ್ನೋದು. so first one, ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ನಮಗೆ? ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ 3 ಲೆಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಎ ಯು ಜಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೋಡಾನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ನಮಗೆ 3 ನಂಬರ್. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್? ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕೆ ಡಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಆರ್ ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಓನ್ಲಿ 16 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೋಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್, we can get a 64, and a 64 they can code for the 20 type of amino acid easily, so that the genetic code will be a
ಟ್ರಿಪ್ಲೈಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು. ವೈ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಬ್ಲೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ 61 codons it can code with specific amino acid, and remaining 3 ಏನಿದೆ 64 ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಅಲ್ಲಿ the UAA, UAG, UGA they cannot code for any kind of amino acid. ಇದು ಯಾವುದೇ ತರದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನೇಟರಿ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕರಿತೀವಿ. So stop codon, termination codon along with the nonsense codons, they are 3 in number: UAA, UAG and UGA ಅನ್ನೋದು 3 sets of a codons. Okay na? And this is the another important point. Meaning ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the genetic code will be a triplet, and genetic code will be 61 code with amino acid, and remaining 3 will not code for the any kind of amino acid. So that the genetic code character, it is a stopping codon, or there is a terminatory codons also be present along with a nonsense codon anta kariteevi. Okay na? And another important characters of genetic code ತಗೊಂಡ್ರೆ AUG as a dual function. AUG ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಾನ್, the nature of function will be dual ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನಿದೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ AUG ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಫ್ ಮಿಥಿಯೋನೈನ್. ಏನ್ ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನ ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇರೋದು AUG ಸೆಟ್ ಟು ಕೋಡ್ ವಿತ್ ಎ ಮಿಥಿಯೋನೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಮಿಥಿಯೋನೈನ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇನಿಷಿಯೇಟರಿ ಕೋಡಾನ್. ಅದು ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ನನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯೇಟರಿ ಕೋಡಾನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಇನ್ ಎ ಯೂಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, the first amino acid for the mechanism of translations ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ the formyl methionine ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. in a eukaryotic ಬಂದಾಗ initiatory codon, prokaryotic ಬಂದಾಗ amino acid first and there is a formyl methionine prokaryotes ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So always the genetic code of AUG, it is a dual function. One will be coding of methionine and it will be act as a initiator. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ತಗೋಬಹುದು, ನಾವು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿತ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೂಡ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾನ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ AUG ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ AUG ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಟ್ ದ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ AUG. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ triplet nature, and it is a dual function of AUG. ಯಾಕೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. It can act as both initiatory and it can act as a coding of specific amino acid. Okay na? And next character, an amino acid is a coded by a many codon. Just amino acid ಏನ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮೆನಿ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ವಿತ್ ಎ ಮಿನಿ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ AUG ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಮಾತ್ರ ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ UGG ತಗೊಳ್ರೆ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫಾನ್ ಅನ್ನೋದು, ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ರೆ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಕೋಡ್ ವಿತ್ ಎ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾನ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಎ ಕೋಡಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಕೋಡಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು mRNA ಇನಿಷಿಯೇಟರಿ ಕೋಡಾನ್ ಯಾವ್ದಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು, AUG ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯೇಟರಿ ಕೋಡಾನ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್, ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಡಾನ್ ಯಾವ್ದು, ನಮ್ಗೆ UAA ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರತಕ್ಕಂತ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಂಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್.
ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ there is no any punctuation in case of an genetic code between the adjacent codon ಇರ್ಬೋದು and without any kind of comma and full stop with a flower and open bracket totally absence ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜೀನ್ ಆಫ್ mRNA ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್. ಸೊ ದ ಕೋಡಾನ್ ಇಸ್ ರೀಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ mRNA ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮ, ಇನ್ಸ್ಟೆಟ್, ಫಾರ್ಮಲಿಸ್, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಫ್ಲವರ್ ಬಾಕೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯೂನಿವರ್ಸಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯಟ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾರಿಯಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾರಿಯಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನಿನ್. ಸೊ ಏನ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ? ಅದು ಫಿನೈಲ್ ಅಲಿಲಿನ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಕೋಡಾನ್. ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಟೋಜುವನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. But a living organism of all the category from the bacteria to human being of eukaryotes ಅಂತ ಬಂದಾಗ always the genetic code should be ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು? It is a universality ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ the genetic code will be a universal in nature. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, the genetic code will be some kind of non-overlapping system. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಾಲಿಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು AUG ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ AUG ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ G ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ AU ಬಿಟ್ಟಾಗ UGU ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಸೆಟ್, GUA ಒನ್ ಸೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ UAC ಒನ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ACG ಇದು ಅನದರ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ನಾನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ 3 ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ 3 ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ 3 ಸೆಟ್ 3 ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ mRNA ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ mRNA ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮಲೆಸ್. ನೋ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್, ನಾನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್. Until we can get a stop codon, the translation will be conducted and finally we can get a protein molecules in the chain of amino acid. Okay na? And this is the another important character of genetic code. Next one, genetic code is a unambiguous with respect to the specific. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಅನಾಂಬಿಗಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಕೋಡಾನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಕೋಡ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೋಡನ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಡಾನ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಒನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಂಬಿಗಸ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ದಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ನ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ
These are the most important salient features of a genetic codal character. So ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಟ್ರಿಪ್ಲೇಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಟ್ರಿಪ್ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ 64. ಅದರಲ್ಲಿ 61 ಕೋಡ್ ವಿತ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ 3 ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೋಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಕೋಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೇಮ್ UAA, UAG, UGA. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ AUG ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನಿಷಿಯಟರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿಥಿಯೋನೈನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. The genetic code will be degenerate in the sense amino acid, one amino acid code with a more than one codons anta bandre degenerate, and without any kind of punctuation marks. So it is another important character. Genetic code is always in the form of universality, another important. From beginning of bacteria to human beings, same type of codon of amino acid. And genetic code is a non-overlapping, and genetic code is analogous with respect to the specific in nature. So these are the most important characteristic features of a genetic code ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್, ಏನಾದ್ರೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಏನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ಏನಾಗ್ಬೋದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ DNA ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ನಾವೊಂದು ಜೀನ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ DNA-ಗೂ ಅಂಡ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು DNA-ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಚೇಂಜಸ್, ಇದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಲೀಷನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA, or it can cause loss or gain of gene, and so the function ಇರಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್. ಸಡನ್ ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ DNA ಇದೆ ಅಥವಾ DNA ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಡೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಡಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್. ನಾನು ಒನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ನ ಅಥವಾ 2 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, and changes the reading frame from the point of insertion and deletion. ನಾವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಲೀಷನ್ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದಂಗ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಲೀಷನ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಲೀಷನ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಲೀಷನ್, 1 or 2 ಬೇಸ್ ಪೇರ್, ಚೇಂಜ್ ದಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that kind of mutations we can call the frame shift insertion or a deletion mutations ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And let us consider mRNA will be present. mRNA ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ. and the mRNA will be one base pair ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ A and C ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, GAC ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ACG ಆಗಿದೆ.
ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಎ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಜಿ ಯು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾವ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜೀನ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಆಫ್ 3 ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್, ಏನಾಗೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಆಫ್ 3 ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಡಿಲೀಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಒನ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಿದೆ ರಿಮೈನ್ ಅನ್ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ವರ್ಡ್ಸ್. Hence, they when one multiplied amino acids are inserted or there is a deleted. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ದ ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್, so that is indicate for the there is an unalteration of the gene of reading frame from the point of onwards. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಡಿಲೀಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಆಲ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ 3 ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಆರ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಮುಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಕೋಡಾನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕರ್. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಕೋಡಾನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಜೀನ್ ಆರ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಇತ್ತು, ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಎ ಸಿ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಡಿಲೀಷನ್ ಆಫ್ 3 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್, ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ 3 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಇಂದ just they can formation of a name unaltered manner ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್, ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು. with the insertion of gene or addition of gene, the sequence of gene production will be totally altered. Okay na? And we'll coming to the next another important steps along with the part of the concept of RNA world ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ and how many number of the coding sequence. 61 codons with respect to the 3 will be a non-coding characters of genetic codon system. And the next due to the interaction of coding and the base pairs, that is a mutation changes in the heritable characters. Either the single change or there is a set of changes. We have to differentiate many type of the classifications we have studied. Okay na? So isto the types of ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಲ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮುಟೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ RNA ವರ್ಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ there is a requirement of RNAs. Types of RNAs very important. Many number of types ಇದಾವೆ RNA ದಲ್ಲಿ.
ಆ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಎಂ ಆರ್ ಎನ್ ಎ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎಂ ಆರ್ ಎನ್ ಎ. ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಮೆಸೆಂಜರ್, ಆರ್ ಎನ್ ಎ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿದು ಎಂ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ನನಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಇದು ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ there is a need of a template mRNA, that is a messenger RNA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ RRNA ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ catalytic ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ RNA ನನಗೆ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA. ಓಕೆನಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 23S RRNA ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎನ್ ರೈಬೋಸೈಮ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 23S RRNA. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ರೈಬೋಸೋಮ್, ರೈಬೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ tRNA ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ tRNA ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ RNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ sRNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಡಬಲ್ RNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ನೇಚರ್, tRNA ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ RNA ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ sRNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ RNA ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ related to the bring the amino acid from the protein synthesis, and it can read the set of genetic code. ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ದ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ tRNA. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ tRNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNA which is required for the mechanism of translation. ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ 3 categories of RNA is very very important. Without these rRNAs, with respect to the RNA molecules, there is no any kind of mechanism of translation. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ತರದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ RNAs ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೀಸ್ 3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ RNAs ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA, mRNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೊತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಅಂತ ಇದೆ, rRNA. ಸೊ ಇದು ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಮಾಲ್. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಫ್ RNA ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದು ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ rRNA. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ tRNA ಅಂತ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ RNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. tRNA ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 3'. ಇದು ಒಂದು 3' ಎಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು. ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ಲೂಪಿಗೆ ಆಂಟಿ ಕೋಡಾನ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಕೋಡಾನ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಫ್ 3 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು ದಿ mRNA. mRNA ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿ ಬರತಕ್ಕಂತ 3 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕೋಡಾನ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಎ tRNA ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 3 types of RNAs which is involved in the mechanism of translation ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ.
ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ RNA ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ tRNA. ಇದು tRNA ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, tRNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ RNA ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದು. So Francis Crick, they are postulates the presence of an adapter molecule can read the code along with the link with amino acid. So Francis Crick ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, they have to find the presence of adapter molecule. ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್, ಏನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಿ ಕೋಡ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And also it can link with amino acid, information link ಆಗಿರೋದು ಬೇರೆ, and there is a coding of the genes nu ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. So it can link with amino acid with it can code with a mRNA ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ that is a adapter molecule. So ಇಲ್ಲಿ adapter molecules ಯಾವ್ದಪ್ಪ RNA ದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ tRNA. ಓಕೆನಾ? So the tRNA is also called ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ, ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಟಿ ಕೋಡಾನ್ ಲೂಪ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು ದಿ ಕೋಡಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಆಂಟಿ ಕೋಡಾನ್ ಲೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಕೋಡಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಆಂಟಿ ಕೋಡಾನ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 set of nitrogen base pair coding part. ಇದು ಆಂಟಿ ಕೋಡಾನ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, an amino acid acceptor site also be present. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಕೋಡಾನ್ ಲೂಪ್ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಸೈಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎ 3 ಪ್ರೈಮ್, ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ 3 ಪ್ರೈಮ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3OH ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ tRNA ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ACC. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಬೋಸೋಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಇದು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಲೂಪ್ ಕೂಡ tRNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ tRNA ಈಸ್ adapter molecules ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಲೂಪ್ and they have the amino acid acceptor loop and along with a ribosome binding loop, and next one will be enzyme also binding loop. Peptidal enzyme ಅನ್ನೋದು different enzymes bind ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ tRNA molecule. So that the tRNA it will be act as a dual function ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. along with a the tRNA it will be also act as a ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಕೋಡಾನ್ ಲೂಪ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಕೋಡಾನ್, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಟು ವಿಚ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವೆರಡು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ tRNA. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ tRNA ಕೊಟ್ಟೋರು ಯಾರು? ದ ಕ್ಲವರ್ ಲೀಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ tRNA ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ tRNA ಅನ್ನೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅನದರ್ tRNA ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯೇಟರಿ tRNA. ಒಂದು tRNA ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನದರ್ tRNA ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ tRNA ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ tRNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ tRNA. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋ tRNAs ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್. ಈ ಇನಿಷಿಯಟರಿ tRNA ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ tRNA ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಕೋಡಾನ್ ಅನ್ನೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಇದು tRNA ದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ tRNA ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಲವರ್ ಲೀಫ್ ಮಾಡೆಲ್. ನಾವು 3D ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ 2D ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಈಗ ನಾನು 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ 2 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲೀಫ್ ಮಾಡೆಲ್. ಆ 2 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಇದೆ. ಲೀಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ ನಾನು TRNA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ ಶೇಪ್. ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNAs ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ mRNA, tRNA ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ rRNA ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಕೆಟಗರಿ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ RNA ಯಾವುದು ನಮಗೆ tRNA, ಬಿಕಾಸ್ tRNA ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3D ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ tRNA ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಲೂಪ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇದು TRNA ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ TRNA ಇದೆ. ಅಂಡ್ 3' OH ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೆರೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ, ಓಕೆನಾ, ಇದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಲೂಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ. ದ ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಲೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ UCA ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದು mRNA. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ರೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ mRNA. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಡಾನ್ಸ್ mRNA ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಡಾನ್. U ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ A, C ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ G, A complementary U. According to the mRNA complementary base pair, it is a presence in the tRNA with a carrying of amino acids, so that the tRNA it will be act as a adapter molecules ಅಂತ ನಾವು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ tRNA why we can call adapter ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೊರಡು, because of the tRNA it will be have dual function. ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ tRNA ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಒಳಗಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, 5' ಎಂಡ್ ಇರಬೇಕು, 3' ಎಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DHU ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೂಪ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಡಿ ಸೈಜ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಲೂಪ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟು. ಅಂಡ್ 3' OH ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲವರ್ ಲೀಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ tRNA ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿ tRNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ವೇ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎ RNA ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ types of RNA and specifically we have studied the structure of tRNA. ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ tRNA ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNAs with respect to genetic system. We will continue with the concept of the molecular biology and we will discussing the mechanism of translation and the next process of gene regulation and gene expression concept. Okay na? Thank you all.